Hi all, this is Angeline for you guys. So, இப்போ நம்ம cooked spaceல இருக்கோம் and we have Sanj with us. நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். In fact, ஒரு சூப்பரான டிஷ் குக் பண்ணி அவங்க காமிக்க போறாங்க. அதே மாதிரி ஆஃபீஸ் ஸ்பேஸையும் நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போறோம். So, are you guys ready? Let's get started. Hi. How are you? Good, how are you? I'm good, thank you. So, ஒரு சமையான டிஷ் பிளான் பண்ணிருக்கோம்ல. Yeah. மெயின் டிஷ்ஷே இல்லாம குக் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேள்விப்பட்டோம். இப்போ அது என்னோட ஸ்பெஷாலிட்டி, பட் இன்னைக்கு அது பண்ணல. இல்ல, ஓகே. நான் கூட சிக்கன் டிக்கா வந்து சிக்கன் இல்லாம பண்ணுவாங்களோ அப்படின்னு நினைச்சேன். So, let's get started. Yes. Definitely. So, we're making spring rolls stuffed with chicken tikka and cheese. So, cheesy chicken tikka spring rolls. Spring roll. Yes, okay. Done. So, we'll do the prep. I think that both of us can cook together. Yeah. Okay, done. So, you'll do the prep or you'll do the cooking? பண்ணுவோம், ரெண்டு பண்ணுவோம். Okay, done. Seri, okay. அப்போ first வந்து you can start off with the onion. I need slices. நீங்க ஒரு டெமோ காமிச்சீங்கன்னா அது Okay, done. So, simple தான் இந்த dish, okay? Chicken already I've cut it into thin strips and kept it. So, அது ரொம்ப simple தான். Okay. Boneless chicken யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு. Next வந்து onion capsicum. இந்த ரெண்டு vegetables தான் இதுக்குள்ள போக போகுது. I'll show you how easy the preparation is because the secret ingredient comes later. Okay, so onion, we need slices of the onion, just taking off the eye at the bottom. And we need thin slices. நீங்களே முடிச்சிட்டீங்க. So the next thing, capsicum you can do it. Okay, yeah? Easier I think. பயங்கரமா ஷார்ப்பா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா. எப்பவுமே knives வந்து at least on cam knives வந்து we ensure that it's super sharp. அப்பதான் all the cuts will come perfectly on cam. Okay. I mean even otherwise it's safer to use a sharp knife than it is to use a blunt knife. Okay. Like that's a fact. It's safer for you to use a sharp knife than to use a blunt knife. You have lesser chance of cutting your hand if you're using a sharp knife. இது புதுசா இருக்குல்ல? Perfect. Yes, and that should be sufficient because that's equal to the amount of onions. So you can add that into our bowl with the chicken. ரெண்டுமேவா? Yes. I mean ஒரு chicken tikka base ingredients வந்து chicken, onion, capsicum, tomato போடுவாங்க. But இன்னைக்கு we're not adding tomato because spring roll நிறைய தண்ணி ஊற்றுறோம். So அதனால we're not adding tomatoes. Now comes the secret ingredient. Apart from that we need only curd. So கொஞ்சம் தயிர் I have with me in another bowl. And it's normal curd. It's not like hung curd or anything. Just வீட்ல செய்யற தயிர், normal தயிர். And this is my secret ingredient for today, which is the cooked tandoori tikka kit. Okay. It helps make the process super easy, and you're going to see how. So since we're using a small quantity, we're not going to add all of it, but we'll add most of it. 3 things will be there. So that's what is the important thing about this kit. This is a seasoning, which I'm keeping for later. We need it at the end. Okay. These two are the main components. One is the tandoori tikka marinade, and then this is the tandoori oil. So the speciality of the tandoori oil, yes. So இந்த எண்ணெய் வந்து சமைக்கிறதுக்கு இல்ல, but when we open it you will understand why. So in the marinade வந்து we'll add about 3/4 of the packet. Just because I'm not using the entire quantity of chicken. One packet can be used to make like 500 to 750 grams of chicken. We have taken only about 250 grams. So that is good. Does it smell good? Raw masala. But this, you smell this and you'll understand why it's called tandoori oil. அந்த smoked. Exactly. So charcoal illama you can make tandoori tikka at home. That's the whole speciality of our kit. So because of that we're using the smoked tandoori oil, which is a mixture of normal oil and mustard oil. Mustard oil is a speciality in all tikkas. And the infused smoke flavor. Okay. So that's why you don't need to smoke it and you can just make it on a normal tawa like how we are going to do in a few minutes. So yeah, that's pretty much it. Now we add the thair and I think yes. And now simple thing, get our hands dirty and mix it up nicely, and that's pretty much it. We're good to go? Yeah. And while she does that, I'm going to do like a kutti thing on the side, just so that I have a dip ready right at the end, because I love multitasking while cooking. So the little bit of tandoori oil that I kept behind, I didn't add all of it, into some mayonnaise, just plain mayonnaise. And I'm also adding a little bit of the marinade that I kept behind. So on the side, while she's making the tikkas, I am also getting a nice tandoori flavored dip that can be eaten along with the spring rolls at the end. Oh, this masala வந்து
I mean cook பண்ணாம கூட சாப்பிடலாமா? I mean see, we're only using a small quantity and essentially masala is what, like it's just a mixture of spices la. Okay. So this is done. We'll get this out of the way and maybe take you to wash your hands. Done. And then we'll start with the cooking after that. Yes. Time to actually start cooking. Okay. So we're just heating up a pan here, adding a little bit of oil. Optionally you can add butter also, that's fine. And we're going to cook the chicken mixture. Okay. நீங்க cook பண்ண நான் ஒரு few questions கேட்ட மைண்ட் கண்டிப்பா, no problem. cooked அப்படின்ற பேர் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு. Why cooked அது ஏன்? I mean it's not cooked. A lot of people do say cooked because that's how it's written. Yeah. But it's actually just cooked. So imagine the word cooked, COOKD, with a spelling mistake. So just COOKD. So that's how the pronunciation is, just cooked. Okay. So it was basically it's the act of cooking, right? Yeah. So that's pretty much all the story is to it. When they were deciding a bunch of names, this one seemed like the most unique one. So they ended up picking it. Okay. Who's the man behind this? The man behind it, his name is Adityan. We call him Adyanna. So yeah. And நீங்க எப்போ ஜாயின் பண்ணீங்க இங்க? Cooked is a 4-year-old company இப்போ, and I joined 3.5 years back. So I've been here almost since the beginning, but not the beginning. Okay. So நீங்க ஒரு culinary chef. Yes. Nice. I am a qualified chef. So that is what they were looking for at that point. ஏன்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா cooked till date வந்து we have like almost 2,500 recipes we have created in 4 years. Wow. அதுல வந்து first 200 recipes ஆதியனாவே பண்ணிருப்பாரு. ஏன்னா he is a cooking enthusiast, he really likes cooking and he was in a food background even before this. So அந்த knowledge வச்சு he made the first 200 recipes on his own. But beyond a point scale பண்ணனும்னா we need chefs அப்படினு சொல்லிட்டு he first brought on board another chef who happened to be my friend and classmate from college. He referred me and then I also joined here. Oh, okay. He has moved on, he is not here anymore, but I am still here. நீங்க எவ்வளவு recipes find பண்ணிருக்கீங்க? At least 500 or 600 of those recipes will be mine. Because obviously I've been here the longest. I've been the chef that's been here the longest. அப்ப நீங்க ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு டிஷ் சமைச்சீங்கன்னா திருப்பி அது ஒரு 500 டேஸ்க்கு ரிப்பீட்டே பண்ண மாட்டீங்கல்ல? லக்கிங்க. So நம்ம சமைக்கும்போது கூட இங்க ஸ்டுடியோல குக் பண்ணும்போது கூட like obviously trials எல்லாம் நம்ம பண்ணுவோம் to perfect a certain recipe. பட் அதை தவிர வந்து நானே அதே டிஷ் லைக் ஷூட் பண்ணும்போது அதே டிஷ் நான் திருப்பி பண்ணவே மாட்டேன். ஸோ ஒன் ரெசிபி ஒன் டைம் ஒன்லி. அதுக்கு முன்னாடி ட்ரையல்ஸ் பண்றது அந்த டிஷ்ஷை பர்ஃபெக்ட் பண்றது வில் டூ இட் பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் பிஹைண்ட் கேமரா. அதுக்கப்புறம் when it comes to on camனா ஒன் டைம் த பர்ஃபெக்ட் ரெசிபி அண்ட் தட்ஸ் இட். பட் அதே மாதிரி சப்போஸ் ஆன் கேம்ல ரெசிபி நல்லா வரலனா வில் அப்படியே ஸ்கிராப் இட், வி won't publish it. So then it's on the creator, me or whichever chef is shooting, to redo the recipe that is so nice. Because the main point about cook is replicability. Okay. It's not that food romba alaga irukano, video nalla irukano, that is kandipa there. But the main thing is that if anyone sees the recipe na, they should feel like, oh, avangala seira madri naanu veetla pannom. Okay. So it's not like, oh, kandipa avanga chef la pandranga, nama panna indha result la varada. And madri feeling no one should ever get. They should see it and they should feel, oh, okay, even I can make this at home. That's like the main point of cook. And I think that is why we have also done well in the past. Because it's not just about giving nice recipes, but it's giving recipes that actually work. பயங்கரமா வாசனையா இருக்கு. Finally, now it doesn't smell like raw masala anymore. Yeah. And obviously it was, like you saw, just a 3-step process. அவ்வளவுதான். நான் ஆக்சுவலி நீங்க ரொம்ப கம்மி ஆயில் தான் போட்டீங்க, பட் எதுவுமே இதை பேன்ல ஒட்டிக்கவே இல்லை. I mean, obviously நான் ஒரு non-stick pan யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன், அதனால தான் ஒட்டல. பட் அதை தவிர லிட்டரலி 1 to 2 teaspoon of oil போதும் இந்த மாதிரி ஒரு டிக்கா செய்யறதுக்கு. And like I said, oil யூஸ் பண்ணாதவங்க butter or ghee கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். That's perfectly fine. So we're going to cook this mixture till it becomes nice and dry. அப்பதான் we'll be able to stuff it into the spring roll. சாஞ்சனா, நீங்க வந்து சரக்கு சைடு டிஷஸ் பண்றதுல ரொம்ப நான் அதை பண்ண மாட்டேன். அண்ட் இப்போ வந்து ரீசெண்டா பேஜ்ல வந்து அது ஒரு சின்ன கான்ட்ரவர்ஷியல் டாபிக்கா மாறிடுச்சு. ஓகே. ஏன்னா இப்போ வந்து ஒரு பிராண்ட் வந்து கண்டிப்பா சரக்கு அந்த மாதிரி ஐட்டம் வந்து ப்ரோமோட் பண்ணக்கூடாது. தட் இஸ் சம்திங் தட் வி ஆல்சோ ரியலைஸ்ட் ஆஃப்டர் அ லாட் ஆஃப் அவர் ஃபாலோவர்ஸ் brought it up saying that ஏன் இந்த மாதிரி ப்ரோமோட் பண்றீங்க. பட் ஆக்சுவலி ஜஸ்ட் டு கிளியர் த பாயிண்ட், நம்ம அந்த மேட்டரை நம்ம ப்ரோமோட் பண்ணல. நம்ம சைடு டிஷ் தான் ப்ரோமோட் பண்றோம். we make பக்கா சைட் டிஷ். இப்போ அந்த சைட் டிஷ் எதுக்கு யூஸ் பண்றீங்களோ அது உங்களோட இஷ்டம் வீட்டில். பட் சரக்கு அடிக்காதவங்க கூட சைட் டிஷ் சாப்பிடுவாங்க. I am one of those people. Yeah, so நம்மளுக்கு சோறு தான் முக்கியம். ஸோ தட் இஸ் த மெயின் கான்செப்ட் ஃபார் அஸ், நாட் ப்ரமோட்டிங் எனிதிங் எல்ஸ். நிஜமாவே பயங்கரமா வாசனையா இருக்கு, ஆனால் கொஞ்சம் பயமா இருக்கு. So bachelor's cooking வந்து it's very important இல்லையா? Yes, கண்டிப்பா. I am staying here in Chennai for like 4 years now and I do my own cooking ன்றப்போ
சில டிப்ஸ் எல்லாம் முன்னாடி தெரிஞ்சா இது கொஞ்சம் நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்திருக்குமே நிறைய டைம் ஃபீல் பண்ணிருக்கேன். கண்டிப்பா. ஸோ பேச்சுலர்ஸா இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்க வந்து ஒரு டிப்ஸ் கொடுக்கணும், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஈஸியா குயிக்கா பண்ணிடலாம், இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னா என்னவா இருக்கும்? 2-3 things தான். ஒன் வந்து ஃபாலோயிங் த ரெசிபி, அதுதான் இஸ் மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் திங் ஃபார் பேச்சுலர். இந்த வீடியோவை போட்டு யூடியூப்ல வச்சு அதையே ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். ஃபாலோயிங் த ரெசிபி. ஓகே, தட்ஸ் த மெயின் திங். ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து ஈவன் when you're beginning to cook அப்படியே ரெசிபி ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. நான் என்னோட ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டச் போடுறேன், ஆமாம் அதை பண்ணால் தான் ஸ்பெஷலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொதப்பிடுவாங்க நிறைய பேர். ஸோ அதுதான் ஒன் ஆஃப் த மெயின் பாயிண்ட்ஸ். நம்ம வந்து யூ ஹேவ் டு ஃபாலோ த ரெசிபி டு த டாட். அதுக்காக வாட் யூ நீட் இஸ் அ மெஷரிங் செட். சிம்பிள் மெஷரிங் செட் தான். இட் பி லைக் அ செட் ஆஃப் ஸ்பூன்ஸ் அண்ட் கப்ஸ், லைக் டிஃப்ரெண்ட் சைஸ் கப் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சைஸ் ஸ்பூன். அது இருந்தாலே போதும், weighing scale எல்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை. ஓகே. ஸோ ஃபார் பிகினர்ஸ் ஐ definitely say even if you're a bachelor, that's one thing that you need in your kitchen. Of course, apart from basics, 1 or 2 things you need, like a pan and other basic things that you have in your kitchen. But apart from that, using a measuring cup in recipe is like one of the main tips that I would say. அரக்கரண்டி கால் கப் எல்லாம் கரெக்ட்டா போடணும்னு சொல்றீங்க. ஓகே. ஏன்னா இப்போ வந்து இப்போ ரெசிபி says 1 cup of waterனா உங்க வீட்ல 1 cup, என் வீட்ல 1 cup ரொம்ப டிஃபரண்ட் சைஸ்ல இருக்கும். உங்க வீட் டம்ளர் இவ்ளோ பெருசா இருக்கும், என் வீட்ல இத்ரூண்டா இருக்கும். So your 1 cup and my cup will never be the same. அதுக்கு வந்து only if I have a standard measuring set it will be useful. அது தவிர obviously learning the basics, like first learning to cut and chop is an essential life skill that people need to learn. But அது தவிர for bachelors there are actually a lot of nice things that they can do nowadays. இப்போ ஒரு ப்ரீமிக்ஸ் பண்ணி வைக்கிறது, இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு பேச்சுலர் சீரீஸ்னு கூட ஆரம்பித்தோம் குக்கில். ஸோ வாட் we do is like we show one pot meals, like நிறைய சாமான் யூஸ் பண்ணாம அண்ட் நிறைய பாத்திரம் யூஸ் பண்ணாம how can you make a dish. ப்ரெஷர் குக்கர்லயே சாம்பார் சாதம் எக்ஸாக்ட்லி அந்த மாதிரி. ஏன்னா இப்போ வந்து இட்ஸ் நாட் ஃபேர் டு எக்ஸ்பெக்ட் ஒரு பேச்சுலரோட கிச்சன்ல எல்லா பாத்திரம், எல்லா மசாலா, எல்லா இன்கிரீடியன்ஸ் இருக்கிறது வந்து இஸ் அன்ரியலிஸ்டிக். ஏதோ 1-2 திங்ஸ் இருக்கும், அதை வச்சுட்டு எப்படி சமைக்கணும் தான் இஸ் த ஹோல் பாயிண்ட். ஸோ அதுக்காக கூட we recently started like a whole series called Bachelor series, where there are 2 guys basically cooking together like how they would in their house if they were bachelors with a limited kitchen and limited ingredients. So that is something that you can look forward to on Cook. Other than obviously I have to do a Kuti promo, reduce the flame here, because here's my promo segment. Get products from Cook, that will also make your life so much easier, because as you can see you can make paneer tikka in like 10-15 minutes. So chicken tikka la sorry, I'm vegetarian by the way. I make a lot of non-vegetarian food. I make all sorts of non-vegetarian food. Chef Venkatesh Bhatt madhiya neenga. Wow, you smell and find chicken. No. I don't smell like that. Not. I've learned to separate work and personal, so I'm a vegetarian in general. But now for example uppu irka masala check pandradella by the time, like you know, by the time you're a qualified chef you understand based on the texture. But adha thavara like the masala tasting salt and all, I will actually taste the masala and see. Okay. Because for me work is work. I can't serve something to someone without knowing how it tastes. Exactly. I won't eat the meat though. That's a personal preference. But apart from that masala la taste panni paapen, but andha madri smell ella enak kandupidikka theriyadhu. So I don't know, I think that's a skill that I don't have as yet. Yes. And the chicken is obviously done, it's cooked, it's been a few minutes in the middle of our chit chat. So we'll keep this aside to cool a little bit, and then we'll start rolling the spring roll done. And fry and get done with this episode. This is paper. So this is spring roll sheet, store bought spring roll sheet na. So we will just be using those. Maida la pannudha idu? Aama maida la dhaan பண்ணுவாங்க இத. Why is it so crispy no inga? Just because it's a little dry. Lightly we'll, if we does it with water na, yeah, okay. That we can do. So what we'll do is, let me get some water in that case. Okay, so just because it's a little dry, I'm going to wrap it in a moist towel. So it's just wet tissue paper, and we'll keep it like that until we are ready to use them. In this bowl I have some mozzarella cheese that I've cut into some kuti strips which we're going to use so that it is cheesy chicken spring roll. Cheesy chicken spring roll. அதேதான். ஸோ இங்கே வந்து சிக்கன் ஆப்வியஸ்லி நம்ம மிக்சர் ரெடி, சீஸ் ரெடி. இது மட்டும் தனியாக நான் பண்ணி வச்சேன். பேசிக்லி மைதா அண்ட் தண்ணி நான் கலந்து வச்சிருக்கேன், அவ்வளோதான். ஒரு கம் மாதிரி பண்ணுறதுக்கு. எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ இது நம்மளோட கிச்சன் கம், கிச்சன் ஃபெவிகால். ஓகே. ஸோ வி வில் யூஸ் தட். அவ்வளோதான். ஸ்டார்ட். யா, ரொம்ப சிம்பிள் தான் இல்லை. ஸோ வில் கீப் சம் ஆஃப் த மிக்சர் இன் த மிடில். We seal the sides first. So you seal the sides first so that nothing comes out when you're frying, and then you just roll it into a circle. That's it. And use the gum, maida, our gum, to just seal the sides. You can start, or we will replace this yours also with one that's a little less dry.
சேம் ப்ரொசீஜர். ஆமா, literally. By the way, this is also like a great iftar snack. Because it's nicely stuffed with chicken and it's really filling. So it'll do really well as an iftar snack as well. சரி, ஓகே. ஆயில் நல்லா சூடாக இருக்கு, ஏன்னா ரொம்ப நேரமாக ஹீட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ அதில் டைரெக்டாக நான் இட்ஸ் ஜஸ்ட் டைம் டு ஃப்ரை, வேறு எதுவுமே இல்லை. ஸோ we'll add 3 pieces at a time. ரொம்ப ஆயிலை ஓவர் க்ரௌட் பண்ண வேணாம். அண்ட் இவங்க வந்து ஸ்பெஷலாக ஒரு பார்சல் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இது ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ண, பட் இங்கே லைட்டாக மிஸ் ஆயிடுச்சு. ஆமாம், கொஞ்சம் லைட்டாக இல்லை, ரொம்பவே மிஸ் ஆயிடுச்சு இது. சரி, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இதை வந்து லாஸ்ட்டில் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம், ஏன்னா இதுக்கு ஸ்பெஷல் அட்டென்ஷன் தேவைப்படும். சின்ன வேணாம். என்னாச்சு சொல்லுங்க. இல்லை, குட்டி பில்லோ மாதிரி இருக்குன்னு சொல்ல வந்தேன். ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ குக்கிங்லாம் பண்ணுறப்போ இந்த ஷூட் வேறு பண்ணுறீங்கல்ல, ஸோ நிறைய டெக்னிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கு. இல்லை, ஆக்சுவலி இல்லை, இட்ஸ் வெரி சிமிலர் டு நார்மல் குக்கிங் தான். ஏன்னா இப்போ வந்து நம்ம சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ் எல்லாம் அந்த டைம் பழகிட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து வெயிட் 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 அப்படின்பாங்க, தாளிக்கும் போது கடுகு போட்டதுக்கப்புறம் வெயிட் அப்படின்பாங்க. அது வெயிட்லாம் பண்ண முடியாது. ஸோ 2-3 டைம்ஸ் வந்து ரீஷூட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது ஃபர்ஸ்ட்ல. ஸோ யூஸ்வலி சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ் புதுசாக ஜாயின் பண்ணாங்களா, அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க கொஞ்சம் டைம் ஆகும். இட்ஸ் ஹார்டர் டு டீச் தி சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ் ஹவு டு ஷூட் ஃபுட் இஃப் தே ஹேவன்ட் டன். The chef also has to cook slower, but the cinematographer has to capture all the shots. அப்போதான் the person who's watching the video can make it again. So I think it's a dual challenge. ரெண்டுமே தான், but very simple. Like till now we've never faced any difficulties per se. இது என்ன காயம்? அது நாய்க்குட்டி இருக்கு. இல்ல நாய்க்குட்டி இருக்கு வீட்ல, கடிச்சிச்சு. Okay. Almost done. Nice. We want proper golden brown color. That's why spring rolls வந்து you have to keep flipping it and not do it at a very high flame. Like it shouldn't be like smoking hot the oil. ஏன்னா கலர் சீக்கிரமா வந்துரும், it won't be crispy. So spring rolls வந்து அப்படி டர்ன் பண்ணி you have to cook it. அப்பதான் எல்லா சைடுலயும் அந்த ப்ராப்பர் கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரும். இல்லைன்னா ஒரு சைடுல மட்டும் கலர் வந்துரும். South Indian, to be honest, is not my specialty, but I'm learning as we go. And cook teamல வந்து நிறைய chefs specialize in South Indian. அதனால தான் our products also are like skewed towards the South Indian side. But there's a lot to learn. Like generally வேற creators கூட YouTubeல பார்க்கும்போது when we see the type of like content recipes that they're doing, there's so much to learn. Like cooking is never ending. Even today if I learn 3 new recipes, not tomorrow there's like hundreds and millions of them to learn more. So because of that I feel like even someone who's a very experienced cook will never say that they know how to cook like too much. They'll always be like, samaippan. You'll never hear someone say that, okay, like I'm an amazing cook. Because there's just too much to learn. Okay. Wow. Can I test பண்ணி பார்க்கறீங்களா? செம்ம கிறிஸ்பியா இருக்கு, முறுக்கு மாதிரி இருக்கு. I mean spring roll அப்படிதானே இருக்கணும். Crunchy sound. Wow. இது actually beautiful layers வந்து குக் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு, because I put 2 sheets in fact. So that was intentional. Yeah, layers கிடைக்கும்ல. Yeah. So the shape வரல, அந்த ரீசன் காயில. No. It has extra stuffings plus அந்த layer வந்து உங்களுக்கு அந்த ஒரு gooiness and cheese எல்லாம் வந்து பயங்கரமா உங்களுக்கு. Cheese நிறைய வெச்சீங்களா? எக்ஸ்ட்ரா வெச்சீங்களா? I think yes. You think? மறந்துட்டேன். ஒரே பீஸ் தான். கரெக்ட் தான், பட் கொஞ்சம் நடுவுல ஒரு சின்ன ஒரு கேப் எடுத்தோம்ல, இதை ஃபிக்ஸ் பண்றதுக்கு அதுல கொஞ்சம் நான் மறந்துட்டேன். பட் ஐ திங்க் நிறைய வச்சிருப்பேன் நான். மேபி அந்த ஃபுல் பிளாட்டரே உங்களோட பிளேட்டிங் மட்டுமே வெச்சு. இல்ல, அது பத்தும் நினைக்கிறேன். இது அப்படி தான் பத்தும் போல. வாட் காட் இன்ட்ரெஸ்டட்? உங்களுக்கு என்ன எதனால குக்கிங் குள்ள வந்து வரணும்னு தோணுச்சு? டு பி வெரி வெரி ஆனஸ்ட், 12th முடிக்கும்போது நான் சயின்ஸ் படிச்சேன். அது முடிச்சிட்டு கண்டிப்பா இவ்வளவு என்னால் படிக்கவே முடியாது, ஏதாவது ஈஸியா எனக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு நான் culinary arts சூஸ் பண்ணேன். ஓகே. பட் there was a lot of studying in that also. I didn't know it at that point. Okay. But it was fun. It was very fun. ஏன்னா நிறைய லைக் நார்மல் இப்போ ஸ்கூல்ல வந்து ப்ராக்டிகல்ஸ் வந்து ஏதோ ஒரு கிளாஸா இருக்கும். இப்போ குக்கிங்ல பார்த்தோம்னா 50-50 இருக்கும், ப்ராக்டிகல்ஸ் அண்ட் தியரி. ஸோ தட் வாஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபார் மீ. அண்ட் காலேஜ் லைக் ஸ்கூல் முடிக்கும் போது ஐ ரெட் ஒன் ஆர்டிகல் தட் செட் தட் இந்த மாதிரி தேர்ஸ் அ கரியர் ஆப்ஷன் இன் culinary அப்படின்னு. ஸோ when I read that I was like, oh, I like cooking. I've never thought that I can choose it as a career option. Okay. When I read that article I thought, okay, worth a shot. I asked appa amma, they said okay, that's all. I never looked back. அதுதான் பயங்கரமான டிஷ்ஷஸ்லாம் குக் பண்ணுறீங்க. என்ன கை விடுறீங்க? அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ரொம்ப பழகி போயிடுச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி பேர்ன்லாம் ஒன்றும் ஆகாது. கை ஹீட்டாக இருக்கும், ஆனால் வந்து பேர்ன் ஆகாது. பழகிடுச்சு. இப்போ வந்து அவங்களோட ஸ்பெஷல் பாக்கெட்டை அவங்களே ஃப்ரை. ஸ்பெஷல் பாக்கெட்டா?
ஸ்ப்ரிங் ரோல்னு சொல்ல முடியாது. ஸ்பெஷல் சக்ஸஸ்ஃபுல். கொஞ்சம் எண்ணெய் மேலே போட்டுக்கலாம். ஆக்சுவலி குக்கிங்ன்றது வந்து நம்ம கொஞ்சம் லவ்வோட பண்ணால் அது இன்னும் நல்லா இருக்கும்ல. கண்டிப்பா. யா, ஸோ நான் ரொம்ப லவ்வோட பண்ணியிருக்கேன். இது நல்லா இருக்கும். நீங்கள் பண்ணுறதுலேயே வியர்டான ஒரு டிஷ், இந்த ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் வச்சு கூட நான் ஒரு டிஷ் பண்ணுவேன் அப்படின்னா அது என்னவா இருக்கும்? ஆக்சுவலி நான் பண்ணல, பட் இந்த வாரம் வந்து ஆக்சுவலி அந்த கண்டென்ட்டும் ரிலீஸ் ஆகல, நான் சொல்லக்கூடாது, பட் இட்ஸ் ஓகே. இந்த வாரம் வந்து என் டீம்மேட் வந்து வாழை இலையில அல்வா பண்ணா. வாழை இலையில அல்வானா வாழை இலைக்கு மேல அல்வா? இல்ல இலைய வந்து மிக்சியில போட்டு அரைச்சி ஒரு ஜூஸ் மாதிரி பண்ணி அந்த ஜூஸ் வச்சு பச்சை கலர்ல ஒரு அல்வா பண்ணாங்க. ஃபர்ஸ்ட் அதை பார்த்துட்டு சான்ஸே இல்லை, அதை நான் வாயில கூட வைக்க மாட்டேன், பார்த்தாலே ஒரு மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு. ஓகே. ஆனா ஆக்சுவலி நான் சாப்பிட்டு பார்த்தேன். wasn't that bad good enja see wasn't great. Okay, I wouldn't recommend. You don't have to make it at home and all, but edible. I could eat 1 spoon. Okay. And I wasn't like இல்ல ஓகே. அண்ட் அதே மாதிரி நீங்க வந்துட்டு இப்போ நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்ன மாதிரி இப்போ சிக்கன் டிக்கானா சிக்கன் இல்லாமலே சிக்கன் டிக்கா பண்ணுவீங்க. ஆமா. how is that possible? என்ன பண்றீங்க? அது வந்து see basically you just have to decode the dish. Okay, அதுல என்ன flavors இருக்கு, என்ன textures இருக்கு, and visual. Obviously visual is the first thing. ஏனா அத பார்த்துட்டு if you feel like it's not chicken, you'll never believe it. Okay. First when I look at it, it has to look like the dish. Chicken, okay. Second thing, it should have the same colors and everything. Okay. Third thing, it should have the taste and the flavor, obviously. Okay. Last thing is the consistency. Consistency is the hardest thing to match. You try to bring it as close as possible. Okay. But you can easily find replicas. Like for example, இப்போ தேங்காய் சட்னில வந்து பொட்டுக்கடலைனா போடுவாங்க. ஸோ நான் என்னோட தேங்காய் இல்லாம தேங்காய் சட்னி பண்ணும்போது I was like பொட்டுக்கடலை ஒரு பேஸா யூஸ் பண்ணா still white colorல வரும். பின்ன what are the other flavors? Like the main thing in தேங்காய் சட்னி is the tempering, the தாளிப்பு. Okay. So தாளிப்பு கரெக்டா போடணும். அது தவிர what are the other ingredients that can bring it closer அப்படினு பார்த்தா onion also gives a lot of base and body. ஸோ அந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் கம்பைன் பண்ணிட்டு ஒரு ரெசிபி பண்ணா இட் பிகம்ஸ். இப்போ சிக்கன் டிக்காக்கு வந்து சிக்கன் பதிலா மீல் மேக்கர் போடுவீங்களா? மீல் மேக்கர் போடலாம், இல்ல சோயா சாப்னு மார்க்கெட்ல ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு, அது நார்த் இந்தியால நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ சென்னையில வந்திருக்கு தந்தூரி சோயா சாப், நிறைய கடையே இருக்கு இப்போ. ஸோ அது இருக்கு. அது தவிர தேர்ஸ் another thing that you can make from மைதா டோ. ஸோ வெறும் மைதா டோ வந்து மாவை குழைச்சி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றி அதை அலம்பிட்டே இருந்தோம்னா அது திருப்பி it won't get dissolved in the water. Alambi is wash. Yes, wash மைதா. Wash the dough. லைக் மைதா வச்சு ஒரு மாவு பிசையணும். அந்த மாவு பிசைஞ்சு வச்ச மாவை தண்ணி ஊற்றி நம்ம வாஷ் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா அந்த தண்ணி கிளியர் ஆகிற வரைக்கும் then you're left with only the gluten, which is basically the protein in the maida. That will have strands just like chicken, and அதை வந்து if you shape it in a certain way, boil it and then use it, it'll resemble chicken. Not the taste, you can add some flavorings to make the masala taste come out. Okay. But the consistency will resemble chicken, and that's called seitan. SEIT. Yeah, literally. But okay. Yeah. So that chicken leg piece நீங்க சிக்கன் இல்லாமலே பண்ணிடுவீங்க. Leg piece shape வந்து கொஞ்சம் complicated, but I think I can do it. And by then this is also ready. So இதுக்கு ஒரு தனி பிளாட்டரை வச்சுக்கலாம். And we are done. So it's just time to keep that on a platter. Time to get you to taste it, because obviously I'm not going to taste it. Okay. And you guys won't believe me if I say that it's nice, right? நானே சமைச்சு நானே நல்லா இருக்குன்னு சொன்னா obviously that seems a little scammy. Okay. So you will taste it and the last thing left to do is add the special seasoning. It's basically like how all tikkas are finished. Okay. It's chaat masala வச்சு finish பண்ணுவாங்க எப்பவுமே. So அதே தான் நம்மளும் ஃபாலோ பண்ண போறோம். It's our very own chaat masala sprinkler. So it has chaat masala and elevated notes of lemon and coriander. Jaljeera. Okay, so that's the last thing that we're just going to add on top. It will give that extra kick. Okay. For me, இதோட இதுக்கும் கண்டிப்பா. Sure, why not? And I obviously cut one for you to taste. Done. Pleasure is mine. Yes. Yeah. I'd love for you to give us some feedback. Kandipa. Honest feedback. Yes. இதுல ஜல்ஜீரா இல்ல கொஞ்சம். கண்டிப்பா எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கலாமே. இந்த வாசனை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இது பயங்கரமா இருக்கும். ஆக்சுவலி லெமன் கூடலாம் இந்த சாட் மசாலா திங் போட்டு. இது நீங்க பண்ண அந்த ஸ்பெஷல் மாயோல. ஸோ தந்தூரி ரோலோட தந்தூரி மேயோ. Literally steam வருது. We'll wait for the feedback. No issues. இல்ல நிஜமா செம்மையா இருக்கு. சிக்கன் வந்து அழகா ப்ராப்பரா குக் பண்ணிருக்கீங்க. அதெல்லாம் we do it just done in the pan. ஏன்னா we know again we're going to deep fry it. அதுலயும் திருப்பி it'll get cooked. So you just do it done in the pan, not overcooked, and then you stuff it inside. Overcook பண்ணா அந்த ஒரு மாதிரி ஹார்ட் ஆயிரும். லைக் இது செம்ம ஜூஸியா இருக்கு. சூப்பரா இருக்கு. நல்லா இருக்கா? ரொம்ப நல்லா இருக்கு.
crispy ஓஹோ. Okay, I'll take that as a victory then. For both me and for cooked. ஆப்ரேஷன் சக்ஸஸ். நல்லா இருக்கு, சூப்பரா இருக்கும். சூப்பரா பண்ணிருக்கீங்க. இட்ஸ் ரியலி நைஸ். லைக் நான் எனக்கு தெரியல நீங்க வேற எந்த மசாலா ஆட் பண்ணல. இல்ல எதுவுமே ஆட் பண்ணல, சால்ட் கூட ஆட் பண்ணல, ஏன்னா எல்லாமே அளவா இருக்கும். ஐ வாஸ் திங்கிங் எப்படி எல்லாம் கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்ட்டு. ரொம்ப பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கு. ஸோ இது வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கேட்ட மாதிரி பேச்சுலர் ஃப்ரெண்ட்லியா? எஸ் இட் இஸ். நீங்க ஒரே ஒரு பவுடர் மட்டும் போட்டா போதும். ஆனியன்ஸ் கட் பண்ணி கேப்சிகம் கட் பண்ணி, அதுவும் கம்ப்ளீட்லி ஆப்ஷனல் தான். அண்ட் நீங்க வெஜிடேரியனா இருந்தீங்கன்னா நீங்க தாராளமா பன்னீர் யூஸ் பண்ணலாம், நோ ப்ராப்ளம். சிக்கன் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு இல்லை. ஐ எம் வெஜிடேரியன், ஐ வாட்ச் ஃபார் பன்னீர். ஓகே சாஞ்ச் பயமா பண்ணிருக்கீங்க. சாஞ்ச் ஐம் இம்ப்ரெஸ்ட் தான். ஓகேங்க, ஐ வில் eat this then. This is very delicious. I will please enjoy. You and the team enjoy the dish and hope you had a good time at Cooked. I had a great time all next time hopefully. Yes, சீக்கிரமா பார்க்கலாம். Thank you so much. Thank you. Bye. Bye.